Thank you, Nak. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Nak. Thank you. Maraming salamat. Hello, sis. Thank you very much for joining my live.
Ngayon lang ako nag-live. Excuse me.
Uy, kumusta ka na, friend? Ngayon lang ako nag-live. Hindi na ako nagla-live kasi naka-busy-busy na ako. Salamat at nakadalo ka naman sa live ko kahit ngayon lang ako nag-live. Minsan nga para hindi ko pa kasi naayos tong yung stereo ko kasi nilipat ko, binunot ko lahat. Hindi ko na alam kung saan ko ikakabit yung mga jack. Pag naiayos ko to, pasyalan kita sa live mo, kanta tayo. Oo, ngayon lang ako nag-live. Pag naayos ko tong para kasi tagal na akong hindi kumakanta eh. Hindi naman ako pwedeng mag-upload ng Okay. Okay, no problem. Akyat ako sa sa live mo kasi hindi ako makapag-upload ng kanta. Siyempre, sigurado sisipain ako ni Lolo. Sisipain ako ni Whitey. Wala kabisi. Basta ganitong panahon busy kami kasi maraming nag-o-order ng mga Christmas party, ganun. Sa aming umo-order ng baboy. Regards mo na lang ako sa mga kaibigan natin. Yung aking kapatid na Marites at yung aking love na babes na pahabulin ko siya sa bundok. Yung mukhang pero bakit nag-upload ka ba? Pati nagla-live ka ba? Hindi na kita nakikita sa pag sabagay minsan lang akong naggagala Paggala ako hindi kita nakikita kahit sa upload mo. Kasi yung mga tropa, mga kaibigan natin, pag naggala ako, pag nakita ko yung mga upload nila, support ako. Nanonood ako, tapos thumbs up, mga ganun. Pag gumala ako. Madalang na kasi ako gumala dahil hindi na kasi ako naglo-load din pag nasa labas ako. Pero sa FB nagla-live ako at saka nag-upload ako. Puro short na lang ang may upload ko rito sa YT ko, sa channel ko kasi pag mag-upload ako ng kanta wala, siyempre sisipain lang ni Lolo. Okay na daw ba account mo, sabi ni Zelen. Wala pa, sa 24 pa. Sa 24 pa kasi yung nandun sabi ko live ka. Okay. Thank you my friend. Yung yung aking 'di ba your channel is not eligible. Tapos nakalagay doon reuse. Tapos nakalagay doon sabihin mo kung gusto mo i-contest mo kung may mali kami sa paghatol namin sa iyo, parang ganon. Ngayon, doon sa huli on December 24 you can reapply as long as your channel is not violating the community program. Yon yung sinabi niya. Kaya pag nag-blue yung reapply, pindot ko lang yon, reapply na ako. Doon pa lang ako mag-upload uli ng mga kanta at saka
Kaya nga wala tuloy akong na-memorize na inaaral na kanta kasi tinatamad na ako tuloy. Pero pag ibalik ni YT yung aking ads, pa-practice na naman ako ng kanta. Pwede ko naman kantahin yung mga dati kong kinanta. Pwede ko naman i-re-upload yun. Ang reuse pala, ibig sabihin ng reuse, yung galing sa ibang social media na in-upload. Oo. Inaral ko kasi yung yung reuse eh. Yun pala yung ibig sabihin ng reuse, yung katulad nung may in-upload na yung mga nakikita mo yung sumasakay ako sa eroplano, tapos yung mga sumasakay ako sa pinggan, tapos sumasakay ako sa tiger, tapos yun yung mga reuse kasi gawa ng iba saka ko in-upload. Oo. Kaya nga eh. Naka-live kasi. Naka-live din siya. Oo. Okay lang 'yun, my friend. Anyway, naka-silent naman 'to. Nakita lang kita kasi nandito ako sa music room ko. Nakaakyat ka sa kanya. Okay. Sige, good luck. Good luck lang. Okay lang. Oo. At silent naman 'to. Kasi bukas kasi ako ang magtitinda. Isa pa, nung isang araw, pumunta rito dumaan dito yung aking pamangkin. Bumili ng lupa dito sa malapit sa akin. Ako yung pinagkatiwala niya na gagawa ng bahay niya. Pero magla-live ako doon. Magla-live ako doon sa FB. Kasi pag live ako sa YT, baka mamaya sipain ni Lolo kasi maraming nagpapatugtog doon eh. Doon sa lupa na binili niya. Anyway, good luck my friend. Thank you very much for joining my live. Maraming salamat. Regards na lang dyan sa mga Oo nga eh. Oo nga eh. Kaya wala na tuloy yung mga tawa natin dyan pagka tayo yung mga nag-aanuhan dyan sa nagmamaritesan dyan eh. Wala, namimiss ko na rin kaya lang wala, busy ako eh. Okay. Thank you friend. Pag madaan yung yung mga upload mo, siyempre matik yun, nakasupport ako, pinapanood ko, pinakikinggan ko yung mga upload na song mo. Ngayon, if God permit, kaya lang dito nga kasi dire-diretso ko tong itong medyo magandang bentahan namin sa mga sa tindahan namin kasi maraming nagki-Christmas party, mga ganon. Sa aming umorder ng panghanda, mga ganon. Pero anyway, pag nakalugar ako, pag nakita kong live ka, akyat ako. Para ayusin ko lang tong ko kasi medyo naburyong ako. Pinagtatanggal ko tong mga stereo ko, hindi ko na alam kung paano ko ibalik yung jack. Salamat ang marami sa iyo my friend. Regards mo ako diyan sa aking kapatid na si Zelen at saka si aking loves na habulin ako sa bundok, si Love Babes. Maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. Thank you very much. Naawa din sa akin yun eh. Kasi nagaya rin ako sa kanya. Buti nga sa kanya, nakabalik na yata yung ads niya eh. Sige friend, thank you very much sa tambay. Maraming salamat. God bless us all.